I prostrate to the Buddha, the Gautama, who out of his compassion gave us the holy teaching to rid us of all distorted views. Kasore, dan lungti jengsi saurwe peke da television jengsi thana da soyuliya So because this, mimanguchigi da da thari de da suk nos tongche da ngos saurwe da suk tongche ane trathya yede bechig da yewe imare sajine indu ngaro peke kyanzo chambu horgi rangi yula da yedenge 지금 대화도 탐지 요마 버치는 여댕에게 처로 삼월이야 섬지유. So because this teaching is being webcast, and people could now in Mongolia, people could see the images on television and internet, as well as hear my teaching, my voice. Therefore, I would first of all like to greet everyone, all my Dharma brothers and sisters in Mongolia. 가다 소개 제제 군진 수부 소남자 주검네 다 믹스에 근저 중네 에는 달래 라마사고 다 되되네 다 고소인 바래 저자가 아 개근근에 샤베이네 다 투모모인 변자와 주여베 인두산에 엔 찬슬이야 믹스에게다 첨지 진행되어서 엔데네 다 산제기 최대 지진 저분이 되가라 다 더리켜서 들은 주 저집에 나라 레디아리 지금 지금 남주가 타네 지금 내수 강다 강에 있나야 지금 nemshibchayada chabachayagi talaya ta thana chabu yedebachigi ta dhurure ejida mi shen ta yarje shukshum shan rodege yare ja da diriji da tuzu qabla ane sanjebe chedi ta zamuni digala 지 슈루 개체지 다 차되게 하래 엔 도난생에 저분이 가서 가네 용되게 하래 나 들으지기 에는 천지에 나네 지금 산제에 숭네 송배 지금 샘그 남샤 에는 지금 샘려야 지금 요동야 지금 되서깔라 천지에 나네 도난 전부 제대하지기 내주들이 차되기도 에는 알아서 지르단 저분이 되가라 지금 에시아 요즘 몽구지 아니 산예베다 최신에 차대야래 다 제라도 소부 차샤나 전부 허르기 다 유두 차샤나 다 지르산예게 최 냠내칭에 지다 양구 산예베 최 전부 허르기 열려야 담방가다 바다 치더도 들에 숨고도가 저 강달이야다 제 롱그 최제 봐봐다 되네 마전에네 다 계속 손남자서 지드즈급네 전에 투모이 배다 저 차대게 지기 다 들으시래 자 들이인도 산제베 최디 에네 속부 전부 헐기 다 유기 거라지 천다가서 저거도가 인지결이야 아이덴티티 사디 다 소소스 미리 가다 가는 이네 소소스 캐주얼로 아이덴티티로 다 연구를 봐. 지상 가서 배발을 차샤나 제가다 소소 배발 개발러니 남바 인용 매로 지금 자와 산제베 최디 표미리기 거라베게 캐주얼로 자되게 하래. 아이덴티티 차야지 자되게 하래. 전부 허리를 차샤네 뜻이시샤.
속고 나라 최대 나버징의 연구를 나버맹의 연구를 최를 대바 매개 연구를 레디니 미리 찌면에 샤바이나 대니 랑기 리슝기 다 멍시를 차체 소수 미리기 천시를 차되기도 봐. 자들이 연구 저 산제베 최 대낭전에 표현에 맞춘대베 산제기 최다 건주 땡주 부두 숨결 하스 유대베다 줄루디 애니 지난주 지금 미리기 천시를 지 차용인도 지난주 도난셔를 시라야오라라 디 가서 따고 쫓고야 돼. 그 개심을 해서. So all of you Mongolians have a unique relationship and connection historically with Tibetans, since the Dalai Lama, also the name, the title Dalai also is Mongolian, which was given conferred upon the third Dalai Lama, and personally, I have this special connection, unique connection with you, and therefore I wish to, and therefore since I have this personal connection with you as the Dalai Lama, I wish to greet you all in Mongolia, the Mongolians, and regarding Buddhism, now we are in the 21st century, and we are in such a time when we are able to investigate into reality by using our human intelligence, by using all these technological technologies and so forth. And also, the education is advancing everywhere in the world, and therefore, Buddhism also is one of the major religions of the world, and many people all around the world are taking interest in it. Even the scientists today are taking interest in Buddhism, the teaching of Buddha, and in order to use it for transformation of one's mind, people's minds. And so, in the world in general, and particularly in Asia, there are many countries who are which are Buddhist countries. And then, with regard to Mongolia, Buddhism spread there. There are three phases, as you usually say, the earlier, the middle, and the later phases of the dissemination of Buddhism in Mongolia. And regarding the connection with the Tibetans, since the 12th, the 13th centuries, during the time of the Drogon Chogyal Pagpa, Buddhism from Tibet spread to Mongolia, and therefore Buddhism is like a national identity of the Mongolian people. And of course for Tibetans also, whether we are Buddhists or not, Buddhism is our Tibetan identity, cultural identity as well. And so for this is also the case with the Mongolians. Whether you are in Mongolia itself, of course there may be people may be Buddhist or non-Buddhist or even atheist, but Mongolia as a whole has Buddhism as its the basis for its culture, the cultural identity, and therefore it is very pleasing that you are taking interest in your own national identity and taking interest in studying Buddhism, and this is very important as well. Анхан болон дунд сүүл үеийн дэлгэрэгдэж олон янзын дэлгэрэлт гарч ирсэн. Тийм болохоор энэ одоо сүүлийн үеийн одоо хүчтэй дэлгэрэлт бол төвдөөс Монгол руу орж ингэж хүчтэй дэлгэрсэн ийм дэлгэрэлт байдаг. Тэгэхээр энэ одоо Монгол болон төвдийн одоо нарийн харилцаатай ингэж дэлгэрж ирсэн сүүлийн хүчтэй дэлгэрэлтийг одоо бид нар сайн анхаарч үзэж энэ шишний сургаал номлол юмнуудыг бол өөрийн үндэсний одоо соёл So it's important that the Mongolians actually take care of or preserve the teachings contained in the 300 plus volumes of Ganjur and Tenjur, the translations of the words of the Buddha, and the exegetical treatises by Indian masters. Голлох одоо үүргийг бас гүйцэтгэж чадах үс ийм орн болж байгаа. Тэгэхээр энэ Монголын ард түмэн маань өөрөө Бурхны шишний сургаал номлол бол 108 одоо бот Ганжуур түүний тайлбар энэтхэгийн одоо том мэрэгдийн
200 гаруй одоо тийм тайлбар номнууд байдаг. Энийг бид нар одоо өнөөдөр яг чухалчлан гарын авгаа болоод үзээд судлаад хоош үедээ өвлүүлэн энэний учир шалтгааныг нарийн ойлгуулж ингэж одоо танилцуулж байх нь бидний өнөөдрийн одоо үүрэг болж ингэж одоо таарж байгаамаа. 다 내가 잠주도 아니다. So first we'll say the blessing for the tea. So some of the people have already drunk their tea actually. So I'll just say. 즉시 거기들. 할지된 바산제 기대시는 담주죠. 야야. 다. 질 뭐라저다. 저물 디가는 예배. 취규 조체. 네 창매 아니 참바다 자와. 대던 제외니 써봐. 촉시. 배정팀 송야. 된저기 럽저디 참말로 다 이해돼버려. 이 용과야 좀 전에 가르쳤으려나? 조미 천배.双자 지 자리다. 지다. 지 참말로다. 간다. 지 자와서야디 간다 편도 이해돼버지. 배는 최소한 시비네. 튼주지 배는 기도 심유심이네 파 자와잖아 가보야지 그다지 튼주 고랑도 샤샤네 지금 매 풀어 자와 샤지 그 정식이 용돼야지 이 고야 자와를 때네 편준 대백간에 소투야지 그봐 배는 부
쳐야 돼. 말이야. 땡데 여기 있잖아요. 매 불 자와 돼 용되는 거지. 대인이 최고단에 계속해. 최고단에 중요해 말이. ben 튼줄라 최 매봐. 최대께지 야만. 이내 그 정신기 풍부 주체네. 그 자와서야지 용되는 거지. 자와 뒤에 유효해야지. 자와 매나 그러나 매 부주建이 내가 자와 매버지 나오면 주는 신두주마다 고팅 말봐. 자, 이제 인도산에 다 망세디 이 상황로 간다 자와스네디 랑셰르다 예데버지다 디 거거 예데버지다 편도 예데버지도 가. 애는 하고 밀샤샤나 대자네 미지소셔야지 지소 뉴베권에 초대하고 해야지. 이번 인도산에 지소 수 뉴돼야지 영향이 수 두치르지 자와라. 전부 원유탄에 수 루루 서베이는 그 생기되네 그 지기지기 그게 이지다 지기지기 그게 심글 매베이는 편하게 매봐. 그래서 이런 인도산에 그 지소 는 미그 소셜 애니멀 그 지소 다 지금 하다 되게 로아지 차들잖아요. 그 뒤지르디 자르샤. 지기지기 좁은 도시 뭐나 전에 정말로 지기지기 싸우고 요래. 자, 근데 이미 인도산에 얘네 그 정신 현지기 다 밀리아 고고여다 버지다. 밀리아 랑셔스 여den지. 자, 근데 인도산에 줄루카디 되게 다 밀 랑셔스 여되버 자와디 다 숙철다. 자와디야 공배다. 자, 단라지 배지래도 가. 근데 인도 자와생인데 철 대바 연애리 매내리 어다 샘던 덴바 초디도 냠순용에 지 인신절라 자와서야 돼 판도에 되지 저대요. Generally speaking, the major religions of the world have the same message of love, compassion, tolerance, self-discipline, contentment, and so forth. And so, why do we have these principles taught in the major religions? Is because even humans and even the animals all need it. And love and affection, and it is beneficial and helpful to everyone. And therefore, even if we look at dogs, animals like dogs and cats, I mean, if you show love to them, they also appreciate it. And so we can see that the love between child and mother also is because it's of the survival, for the survival of the child, mother's love is necessary, and therefore the mothers show their love and affection to their children in order for the child to survive. And the child's survival also depends on the mother's love, and therefore, even if we may not have any religion, even if they don't have any religion, the animals need love, and without the care of the mother, what happens is the child dies, and therefore love is what sustains their life as well. And therefore love is needed and it is beneficial, especially for humans. Love actually brings us together, glues us together, and without love and without trust between each other, and without the sense of feeling of responsibility on one another, we cannot, as social animals, we cannot survive, and therefore friendship and love is needed for our friendship. And so as humans, we have this biological love or the innate love within ourselves, and so this is needed because it's beneficial as well. And so what the religions do is to actually increase that love, prosper it further, and therefore, whether you believe in religion or not, love is needed for all.
좀제 거 유자네 아니 지든 거법을 네 남샤디 퇴임이야래 다반은 이슈체 가지체 대단대다 대 안다 무디비 쳐든데 몽구지기 가다 지든 거법을 되게야래 자다 지든 거법을 돼야게 다 지든 거법을 샤야게 다디 김진디 패시저 공부동야디 패시세브리 지든 거법이 연대 조윤도 산에 제외 등이 그다다 간다 천진 누베 등이 지기 참으셔야 되거든. 자장가 나란조 지네 거gen 그 거법부터니 제외 등이 전심이 인도 산에 다 지든 거법이 거베 아니 아주 미주이네 지든 거법이 제수다 넣고야지. 사진에 인도 자원을 넣고야. 참절을 넣고야지. 되실래요도. 대신도 출루 참여나라다 대바셔야지. 개심쓰기야래. 자다 대바셔야지. 칠레로디 랑니 저기 소소직 초인 삼으로 삼로 디충당네. 때문에 달려야 류가 이순 바 로데로 될줘야지. 류가 이순 될 의지. 다이네 그게 있는 가사 주디 대자 제수다 라야지 디시드자네 나라지 지게 나스전에 쉬우지기다 남유다 안데 지게 여러다 가소래 제 나가스제 에네베 나가스스 때베 그게 특수지기 마대 주부 있는 남산에 있는 배 공도사로 차도사 서로 애니 댄스미샤서 디리 용등의 지기 고 자와시도가 다고 뉴동야리아 탑시 찍디 대바디기 배용도 저들 줄로 3월도 저 디리 이르자네 줄로 패무치 단 직전 거법이 떠주셔야 돼야지 또 참지 빼야기 미유진 레질을 넣어야지다 배지 찍어내셔 다 잠시든 저래 타네 애니 샹로 차와지야 말에 소제야 말에 사로 다 저제디 출루 삼에는 퇴용도 다 산제베 다 추적이 다 잠시 빼야기 좀전디 가르친 거를 ስለ베이나 잠시 빼야기 좀전디 땅을 디스큐다 디스큐시. So all the major religions of the world, the importance of love, and to bear this message, they have the thesis. In the case of the theistic religions, they have the idea of God, the creator, such as Islam, Christianity, Hinduism, and many other religions of the world. The reason why they have the idea of God is to increase love within the human beings. And so God is seen as something, in these theistic religions, God is seen as something like an almighty infinite love, wisdom and compassion and power and almighty and all that. And so the idea of God is to, of course, teach the followers to follow the God's will. And therefore, in this, all these religions consider love and compassion as being very important. And so all these religions also teach also about faith. In the case of these Christian theistic religions, they talk about submitting oneself totally to, with one body, speech and mind, to the Creator God, and then follow the God's commands or will. And this is in order to reduce the extreme self-centeredness, extreme self-centeredness within ourselves, because of which
teach. Because of this extreme self-centered attitude, what happens is we tend to become emotional with anger, jealousy, competitive feeling, and so forth. And therefore, in order to reduce them, these religions teach the practice of faith in and giving oneself in to the Creator God. And so this idea of the Creator God is to increase love, and also the practice of love, and where these traditions teach about not killing, not stealing, and not committing all these negative actions. Одоо хүнийг одоо тулгуурлаад би ертөнцийн эзний одоо бүтээсэн ийм хүн учраас ертөнцийн эзний бүтээсэн бус 다 상계배 아니 참즈 공고야기 줌zen 컨저 순고르슬바이나 아니 누주 디탐제 규밀레 총어레슬람네 에나 하장 태와레 사다 규진 요고레 다 규진 나래야 아니 장전배 지소도 딱배 규천이 깨버렸을람네 대보야마레 하다 규르 Jua medevajik tatu nengen chimbeina tei kieve debute ena halam tatu nekwa sorchi. Da ini ju takwachi debu ini juan jonge jujingi ta teba yetebe ngebe chuyong tuya yukumares. Dayan jikden kobobu shabe ina ya eni jikden kobobu chenjin nebe dangni do ziche shabe ina ya jik gindu mongu yongde ya jik. 자, 근데 이 루산에 애니 지부보다 사제비 쳐다 조르샤 조 대니부터기 애니 교도 견상으로 되는 총어레스 교도 견으로 되는 총어레 마도 딱배줄의 총어에 말이 규밀의 총어에 말이 딱배줄의 총어에 말이 군적으로 로요 원도로 되는 총어에 말이스 라라 교도 견으로 되는 총어레스 And so, regarding Buddhism, the practice of love and compassion is reasoned out. The reason that we give to that we have to practice love and compassion is because things come not the world, external world, and internal world of sentient beings. Do not come from without causes, because if you were to say the things have no causes, then there would you would have lots of logical inconsistencies there, and therefore things come through causes and conditions, and the causes and conditions themselves cannot be permanent or unchanging, because if there were the case, then the effects that they give rise to would never change, would never undergo any change, and they would be permanent and static. And so therefore things come from causes and conditions, and which are impermanent, and the idea of a creator God, which is a permanent doer, absolute doer, is not also possible, because there would be lots of logical inconsistencies if we were to hold on to their thesis. And therefore, in Buddhism and Jainism, everything is said to come from causes and conditions which are impermanent and not permanent, and then that the causes and conditions also should be conducive to their effects, and therefore God is not feasible. 지부보다 사제번 이자로기 아니 교도 깨는 되는 총어를 했으니 수고야르데 이네 지부베 디두 롱 제법부 디두기 규진 제법보데 아니 교메베 다 딱봐 간다지 간다이니
딱지 라와 세야기도 다지 셰되기요래. 다들 인도자네 지리니 교도 견례되네 중어레스니 두기요래데 이네 다디 교체법보다 라인은 대부분 영어부 가는 말래 인도자네 고 규범에 딱거지 가는 로딩이지. 다 산제베 니주 거바디디 교도 견례되네 중어. 강사령니 장 에 풍불로 떼네 다 두대버시기. 마도 풍불로 떠밤매베 에네 풍불로 된 셴베 에네 다 랑자와 된지기 다 민두버리. 자 드네 인도선 산제베 추억이 다 떠주디 땡진점을 좋아서 띵버리. 자 드네 인도 저름부치기 땡지때베 나라야 큐지 진이 까자바 땡진일에 잠든 쭉 센송도와 전에다 산지점된데 큐지 추분들이 시동로서와 땡지게 배 추분 배 서지 자체와 뭔고 시부지 송셔버 디디 자와데 땡중의 다와데 된 송게 하레스 큐지 진이 까자바 땡진일에 잠든 쭉스 디 거바대야 태양양은 다실 때 시줄 민세 결매 센송셔야 되기 어다이네 땡지 땡배 에네 가방 미유디 에네 다 간다 냥대 토야 다 치도 송샤지레스 어디 송이 자 진의 인도다 땡지텔라 니제니 아다 균제기 땡지사 직체 두제기 땡지사 직 두제 땡지스 두다께 라테네 에네 드비처진 중. 덴데기다 규진기 라테네 중에 덴중기 따와디 에네 두상고사나 드부상고요야. 중년바사나 드부년바요야. 상해서야디 다 디두든데 상해 셰줄마다 디두도 만들라 상해 계시야도 말와. 자 디리 인도산에 대화 대gen기 규지나 뒤주상불지 동해영야기 규지나 뒤중년벌지 저상가 다 상해서 디가는 로데도 봐 다들이 인도 균제기 땡제기 그게 네바 과차 네바 예배 더네 아니 디군기주기 랑도디 태용기야래 텔라데네 딱 가다 샤는 네베 샤는 체외직디기 샤는 동해용기야래 샤는 동해용기여바 인도 대인저부도 랑 동해용기야래 샤는 펜버중네 샤는 디기용아지 전부 있는 대인저부도 랑 디기용기야 그래서 어떤 인도 균제기 땡제디 샤네 다 미기주봉 수rim디 레용기야래 미기 좁은 거 수rim디 샤네 대 좁자 가려서나 원도 좁야래 동해지 동해 레 트레니 동해지 동해 레 리식 타네 애니 원도 들리전 좁야지 어다디 오모 십제베 나래야 다디 고물루고 오모 리지트에 나래 송야래 다가는 신기 로변 파발해 십제베 나래 송니 아주 최바지 좁제디 내가 원도 터도 내리 있으니 니송도와 다 먼저 줘야지 균제기 땡지사 티체 다전에 터도 어떤 게 티실도 So the difference between Buddhism and Jainism is that although both say things come through causes and conditions, but in Jainism what they say is the creator of karma, the person, and also the enjoyer or the utilizer, the person who experiences the effect of those karmas is the soul. They have the idea of an atma, a permanent single autonomous self, and which creates the karmas and as well as experiences the results of those karmas. So unlike Jainism, in Buddhism what is said is the body, mind, constituent factors that we have come through causes and conditions, and there is on the basis of this body and mind, the physical aggregate, person is merely designated, and so there is no idea of an
independent, permanent, or self-sufficiently existing, substantial person as such, according to Buddhism. And therefore, Rinpoche says that when he refers to the Buddha's teaching, he says, all that you have taught is based on the teaching of dependent origination alone. And so this vast teaching of the Buddha, all of them are taught on the basis of, based on the idea or the understanding of dependent origination of things. And the purpose of giving the teaching on the dependent origination and also is, according to Rinpoche, in order for us to reach, to attain nirvana. And there's no teaching which, Rinpoche says, there's no teaching which you have given which is not meant for that peace of nirvana. And so the teaching of Buddhism is, the purpose of teaching of Buddhism, the Buddha is to attain nirvana. And therefore, the idea or the theory of dependent origination, within it, there are two levels. One is the causality, causal dependence of things, which means that effects come from causes and conditions. And so when you create when you create some action or do some action, it can be either bad or good. And so this the difference between bad and good actions is made on the basis of what kind of effect consequentially they bring. And so when we do some action and which give rise to some unpleasant experience as a result, they are considered to be painful experiences, or they are considered to be non-virtuous actions. And those actions which bring about pleasant experiences as a result, they are considered as virtuous actions. And so they have to be, whether some actions are positive or negative, have to be related to the experience as a result of those actions, what kind of experiences we go through. And so harmful actions are those which after doing them, if you harm others, what happens to you is you suffer. And if you do some beneficial things to help others, what that brings about to you is joy and happiness. And therefore, through the understanding of causality, the law of causality, the dependence in terms of causality, what you create is the karma or the actions which bring about higher rebirth. So the teaching on the based on the teaching of the causal dependence of things, according to Aryadeva and Nagarjuna and so forth, they say that the teaching based on the understanding of causality, one creates the karma for higher rebirths. And so the teaching on causality is meant for higher rebirths. биеийн одоо үйлдэл 3, сэтгэлийн үйлдэл 3, тэгээд хилээрээ бид 4 янзын үйлдэл хийдэг гэж энэ үйлдэлүүдийг зөв талаар нь хийгээд яваад ах юм бол энэ насандаа одоо бидний идэх тэр хүсэж байгаа жаргал маань аяанда өөрөө ингээд бүтэж байдаг. Энийг улам хөгжүүлээд хүнзгийрүүлж олон төрөлдөө дадлгажуулж ингэж явснараа эцэс хойдоо бүр хүсэж байгаа хамгийн эцсийн төгс гэгэрэл гэдэг юм хүрнэ гэсэн юм хоёр янзын л одоо гол үр дүн байдаг. Энэ шүтэн барилгын одоо сургаал нүглийн талаар одоо түрүү ярьсан бог цонхны одоо шүтэн барилгын магтаалч байна. Өөр одоо нийтгэхийн одоо гэгээ мэрэгтийн одоо номсон олон ийм ном сургаал юмнууд байдаг. Тэгэхээр энэ шүтэн барилгын сургаал гэдэг маань өөрөө ерөөсөө хүний энэ нас болон дараагийн насанд ямар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ийм одоо сургаал номдод бий гэж одоо бид нар өөрсдөө энийг ажиглаж судлах хэрэгтэй байгаамаа. Pestero, command pestero, command you. Piu. So His Holiness asked the Mongolian interpreter if he has studied Mengte Mecca, and he said yes.
문제 동네 사디 라기 줄테니 요레스 사디리 인도산에 동네 문제는 동네 마용 쇼스는 나는 줄 핑마레스 동네기 주디 자제니 주디 곡소체체 뒤도네 동네 고야지 저레스네 어디 준제 사디가네 송고야레 다드네 동네기 주막 수인도산에 땡데야마 주니사 송도와 땡데야마 주니는 통면 머리고 사시기도와 머리고 telaya 아니 랜드를 먹어 머리고 사지다 대코난이 먹어 머리고 사지 머리고 버니시기도와 자 안더디기 균제기 땡중 상로 따니 델랭에버니 인도산에 랜드를 먹어 머리고디 자파 슈슈로 되기도와 랜드를 머리고디 땡도 쓰기 위해서는 내가 랜드를 머리고디 내가 주고 세로로 저 준비된 게 뭐니 뒤선에네 주 상불로 중년부터 들어봐 다디 주 가서 우리 그게 랜드를 보고 머리고 써야 돼 싸워 가르쳐야 그래 아니 대코난 일로 몸에 머리고 쳐버치다 숨고도 자 뒤에 이르잖아 다 대코난 일로 몸에 머리고 뒤 세모토나 둥해기 두칭해기 아니 디고 미고 도투 장기 도투나야 간다 아니 시비 코에 계획균 고토입니다 대상 고토입니다 자 뒤에 인도산에 랑 소나모인베레 돈니 까르보 계획 레사니 지금 원툴류된 토바이나야 그냥 꼭 해보면 돼. 자, 뒤에 인도산에 다, 그 랜드를 먹배, 다 균제를 먹배 머리고 뒤 세워 잠그 미쳐봐. 다 대코난이를 먹어 머리고 뒤 세고 좋아. 다 텔, 아니, 사모 동반이 있어야 돼. 다 시고요. 동반이 따와도 끼고요. 다 동반이 따와도 주야기 주지 루루 야세겠다. 주지 터도 송이를 자네. 균제 땡중 로메스도가스 디손네. 다디 제부 줄로 때봐서도 봐서 두태한 제부로 때버다스. 다 두손으로. 자, 드네 인도산에 니네 처진네 제부 줄이야. 다 되게 어디 균제 땡중 상담하나 직상 거임도 와. 자, 디 거임도산에 어다 애는 고불루르고 디송을 개등은 정신래 개등은 정신래 예벌 제수 따잖아 대단한 뭐부군 가서 규진에 버 튀다오 전 태화방도가 주신도가 제부 정신이 좀나 제부 원이 줘버래 제부 원이 줘서도 제부 뭐 코라한 거 뭐냐 줘마도 챤 때밤에 버지 챤 때밤에나 아니 교도 쟁기 제발 주라 해부터 봐. 네. 교도 쟁기 팬 도지스 거와. 팬 딱졌들 팬 도지기 그게 제발 유튜브 지간에 팬 도지다 팬 딱져 샤고를 마도 뉴제스 교회 교진지기 누머제기 쳐라 제발 주라 해부터 봐. 죄송아. 죄송고 누머제 줄 뛰고 말아. 다 제부 줄 땡에 집에 있나? 제부 줄 때버지 캔랑 친절라. 아니 제부티 때문에 라왕 그 용식이 말해. 그래서 이제 인도 젊은 시간에 강강 깨라 라래바 대대 정신 기동시 순간 딜레 양sem에 량도춘의 지시유 현다 송샤 되리시. 그래서 이제 인도산에 균대의 땡중의 송니. 다 디네마 다스와 띵 서브단 상당히 되잖아요. 아니 규진사의 편수 때문에 영대버지. 자, 근데 인도 편수 뜨루 이미지 시윤도 때문에 라왕 그 주버도 매버디 내가 연구래. 때문에 라왕 그 주버도 매버지 통용나? 아니 대권하니 최참제 때문에 딱섬 민대 샤섬 오니지 주베 동지 임버 컨실라 나랑조라
되게 면에 여버지 낭신 나왔다도 셴베 로데 다 대코나 일로 머리고 써야 돼 샤송아. 그래서 이제 인도산에 다 때에 딱왜 땡중 같은 야오지 다 곰니 야오지 삼다네 거차 될래네 내가 창네 내신이네 애니 될래야 봐 kum지 때에 침배이나 대코나 일로 머리고 돼 애니 봐 리베리베 세트야지. 자 이제 인도 애니 가서 안 돼. 최지진이 가서 봐 땡진이를 잠든 죽세. 나 땡지사디 땡지들 중 균제 땡중도 마 송네 원도 주비야 되지. 다 균제 땡중로 내가 예배 권에 애니 신에 땡에 답에 땡중로야 고아지 레인도 자네 애니 대코는 이런 거 머리에 년부체네 애니 내린 주야지. 대한양엔 낮을 때 시줄면서 결혼에 사디 그래도가. 저다디 다 너네 먼저 줘야 이네 땡중기 들어가는 용되기도 내리 당시 내리 고아 줘야 이네 대잖아. 아니 땡 가서 땡중기다 따라다는 연구야. 다 땡중도 땡에 딱왜 땡중사. 땡에 딱왜 땡중사도 뭐부 이미 뭐부터 딱와 상을로야 겸종해지. 고간다 편주 때는 좀 되겠지. 저들이 이번 인도산에 다 어디 다 상계비 취급에 투모이 버지르샤. 출루신다 수직이오다 땡진 저번 중앙사야지 숨에 수직면도 봐. 저들이 인도 젊은이기 안도 땡땡되는 날이야. 슈구대 뒤도가 가자. 나 슈구대는 그냥 고디라나 고대니 강시 식신 소어이 캔다 담발라나메 야와 땡진 저번 중 식신도 봐. 다른 뒤세네. 더 강시 랑기 텐신 식 식베 캠발라나 봐. 강기 강 랑기 텐신 식베 디니 아니 친지 말아봐. 라왕권에 샹라 땡통해지 차용도 샹라 더블 자용도 담발라나 봐. 강시 식신 소이 캔다 담발라나 봐. 대대 캠발라나 봐다. 담발라나 봐. 차야기 단다 가려서나 땡진 잡아 줘. 세드리스 디송도. 어디를 샤. So based on the teaching on the, based on the understanding of how things are brought about through dependence of causes on causes and conditions, the Four Noble Truths, teaching on the Four Noble Truths were given by the Buddha, and so. Here, what we have is the first noble truth is the truth of suffering, and which is something which we don't want. But the Buddha says that if you don't want suffering, you can't just make prayers for your suffering to go away. But what you need to do is actually to find out the causes which have brought about those suffering, and then try to find the means by which you can put an end to it. And so that's how you go about with the understanding of how causal things are brought about through causes and conditions, how you can put an end to suffering by understanding of causes and conditions. And therefore, with regard to the cause of the suffering, the origin of suffering is the second noble truth, and within the origin of suffering, the final cause of suffering is understood to be ignorance, and within the ignorance, the understanding, or there are two levels of ignorance about the things. One is the ignorance about the causality, law of causality, and the other is the ignorance about the reality, the reality as it is, or suchness. And so once you gain certitude in the law of causality, what you would do is to adopt the causes conditions which would bring about the positive effects, pleasant effects. In other words, you would create the virtue within yourself, and also to avoid the non-virtuous actions which bring about the suffering. And so
Now, with regards to the ignorance about the suchness, it is the root of even the ignorance about the law of causality. And so the ignorance about law of causality is rooted in the ignorance about the suchness or reality as it is. And therefore, when you understand the law of causality, of course, through that you will be able to do away with certain causes and conditions which bring about suffering and suffering. But then, even if you may be out of this condition of suffering and suffering, you may be able to end that. But then, because of the ignorance about suchness or reality as it is, you will still undergo suffering in samsara, the samsaric existential suffering as such. And therefore, in order to put an end to that, is the cycle of existence, the suffering of the cycle of existence as a whole, what you should do is to gain an insight and experience of the reality as it is. In other words, emptiness, and so. Therefore, one should recognize or understand, gain an insight into an experience of the reality as it is, and to put an end to the ignorance about suchness. And for that, the view of emptiness is what you develop within yourself in order to put an end to the ignorance about suchness or reality as it is. And therefore, Master Nagarjuna and his disciples have said that not only that causes give rise to effects, that the effects are dependent on causes and their conditions, but even the effects themselves are, even the causes themselves are dependent on the effects. And so by this, because of that, Nagarjuna says, when you view or when you perceive that things have some kind of intrinsic existence, nature in them, then what happens to you is there is a logical inconsistency of having to say that things have no causes and conditions that bring them about. And so from this, what you understand is that the effects, of course, depend on their causes and conditions, but not only that, even the cause is dependent on their effects. So there is a mutual dependency between the cause and effects. So in order for something to be called a cause, we should have some effect which it brings about. So in this way, the cause gains its identity in relation to its effect, and the effect also is dependent on the cause that it brings it about. And so and therefore, the Lama Tsongkhapa says that whatever is dependent on conditions is empty by nature, and therefore there is nothing marvelous, no teaching which is more marvelous than this. And so this is about the mutual dependency of things, and therefore through this you understand the mutual dependency of things, and dependency of in terms of the causality. Understanding that, then you develop the understanding of how things are mutually dependent. 타발라 대기수 가자. 녜리 타발라 대코나니는 뭐 머리 보에 님보 담에도 싫게 걸어 봐. 담에도 싫어서야지 미 류댕게 토라다. 아주 통줄 집에 있는 미 류댕게 토라야. 다 상도야 누가 요래 마도 든주 류댕이야. 든지 남주면도 봐. 자장가 녜리 타발라 녜바도 먼저 류댕 타바지 고도가. 다 드리 인도산에 먼저 류댕 탑 대내에 녜리 타야게다 줄을려야지. 그런 도스도 요래. 드리 인도산에 뭐로로 세이도 파발레 오모십제베 나라 손은 민보 당보른다. 바로 다는도 그렇지. 타면 다시 꾼도가 대시더니 개방이 있어. 다 냥솔레베 그도리야. 녜라 몬투 다 가서 우리 그게 도쳐
ngendrul keagi ju sunam moimbe ledi dogoris sunam에 뭐 당분 dos 다들 미기 좋은 거 주름 듯이 되네 봐도 다는 도버치 사 되겠다 넬리 주야리야 아니 다 넬리 주야리야 아니 다도 짐베 다와 다 등지 라고원도 전에 샤이고도 당연 등지 차랑 자샤나 강사가 등지 차를 자네 아니 등지 빵네 아니 타바타야 봐도 다는 도버치 타물 다시 끈다고 왔으니 다 따와 오메 따 어디 가서 대코는 얘기다 따와디 시디 본의 체도 검제 윤두잔에 아니 동리기 따와 검배 거바 용수 속에 주기 다 동리 검야지 용구야래 그러다 동리 검니 윤두 본의 체도 동리 검나 동리 그 거바 용수 주마송아 다 저번 이게 년부 삼내 동리 검연도 동리 따와 거바 용수 속에 주기 검바지 쳐요 봐 사실은 이번 인도산에 타말 다시 군다고 하셔야 돼 대자리 있나 다 기부승을 하면 용서로 디샤송 대대비 주 시에네 아니 냠솔는 게 있나 아니 내가도 더도 되도 타다 죽도버지기 아니 가속으로 보게 내가도 더도 그 되도 용서 줍 시에다 개바시용 되지 다 디송이 버려 So, in Nagarjuna's precious garland, he says that the higher rebirth and the definite goodness come in sequence. So first, in order to reach the higher rebirth, in order to attain definite goodness, which means nirvana and liberation, what one should attain is that of a higher rebirth. And so there's a sequential attainment between these two. And so through one's practice based on the understanding of causality and avoiding non-virtuous actions and creating virtuous actions, what you attain is the higher rebirth in samsara, and then having attained higher rebirth as humans and gods and so forth, then you apply the path within yourself in order to lead yourself to the highest goal of enlightenment or Buddhahood as well. And therefore, in Aryadeva's 400 verses, it says, first, get rid of the non-meritorious actions, which refers to getting rid of the negative actions, which leads one into the lower realms of existence, the unfortunate rebirths. And then, having avoided the negative actions that leads one to these unfortunate realms, one creates the causes for higher rebirth. And having done that, then within that higher rebirth, one tries to apply the path, and therefore Master Aryadeva says in the 400 verses after that line, in the middle you get rid of the grasping at the self, and then this refers to attaining nirvana, liberation from samsara, and then he says, in the end, one does away with all the views, and which could be understood in terms of understanding emptiness or the the reality of dependent origination or the suchness, developing this view of reality of phenomena, things as it is, and using that understanding in order to get rid of all the cognitive obscurations that are within oneself, by which one is led to the
the goal of enlightenment or Buddhahood. And therefore, when you understand this third line in terms of getting rid of the cognitive obscurations, coupling it with the bodhicitta and so forth, then you are actually called fulfilling the complete purpose of the view of emptiness. And therefore, in this way, when you can explain or interpret these lines of 400 verses within the context of the three types of beings of small, medium, and great scope, you can understand in this way. And then when you are able to do that, can carry on the path of the practice for higher rebirth, and then finally omniscience, and such a person is able to attain the temporary as well as the ultimate goal of enlightenment, Buddhahood, and such a person is wise. 구치 다 남정은 잡아 자야래 다조 땡림도 되지야지 다 흉념 개버려샤 다 드는 마찬이 자고라고 쪼가 붙이면 아니 럼림 아니 친지 충숨 다조 친지니체 아니 럼림 뒤뒤 연구주수도 송제 어디를 좀 말해 다한테 급디 연구기단 데바 단 영국은 제발랑 차드샤 어디 탐지템 뭐 소남자주 단 자샤바 너는 쓰기 영신 디의 티디 내 쇼서디 기시릉지담바 군우 기시릉지담에 군이네 내 시위 기시릉지담에 센서디 지 법원 거를 붙이게 서메리아 티진게 남백도라 배지사마자 어디서 다 디마인다 다잖아 장주 남지人被 设计 영신学校 소소 지존 라마 계속 근득이다 어야 So we're going to go through the text. Now, with regard to the Lamrim, the stages of the path tradition or the teachings, in Tibet, this was first initiated by Master Adisha as to how to go about with the practice of the Dharma, the teaching of the Buddha, in a sequential order. The Master Adisha wrote the Lamp for the Path to Enlightenment, and based on that, there were many commentaries written by past Kadampa masters, such as the text called The Stages of the Doctrine, and then later on, of course, there were many different commentaries on Adisha's text, Lamp for the Path to Enlightenment. And with regards to the commentary of Lamrim, of Lama Tsongkhapa, we have the great commentary, the medium length commentary, and then the short or the short Lamrim, concise Lamrim, or the songs of experience of Lama Tsongkhapa. And so this particular text by the third Dalai Lama is a commentary to that. And with regard to this, the experience, songs of experience of Lamrim, I have received the teaching from Geshe Rinzin Dempa, one of Kinori masters, and from he received the teaching instruction from Pabongka Rinpoche. So His Holiness is teaching that Geshe Rinzin Dempa was not a Drepung Gomang Geshe, but from Loseling of Drepung Monastic University. 어느 시기에는 이 리셔 센징기 아니 시준디 하나 가상도 쏘고 가상도 고망한데 쏘고 저 직선 등에다 찬지 챙기면서 쏘고 짐바 짐베마다 지준지샤 센징시로 고고망을 고망기 쳐보셔야 딱서 사오시면도 한 레벨 켜서 버리셔. 그냥 싱글. 그냥 집어. 잔용물 봐.
So His Holiness is saying that he also received teachings from one of the Gomang masters, Khenpo Tenpa Tenzin, one of the former abbots of Tenpa Tenzin, and also he received amongst these teachings from Geshe Tenpa Tenzin, teaching or the transmission of Lama Tsongkhapa's the elegant sayings, garland of elegant sayings, which Khenpo Tenpa Tenzin had received from another Gomang Geshe of Mongolian Geshe, Jimba, who seems not to have been a very great debater, but he was a great scholar himself. So we don't have much time to give much explanation of the text by the Dalai Lama, but I will read through the text and then make comments on important points. I respectfully prostrate and take refuge at the feet of the Venerable Guru, the great being, the embodiment of the three jewels. Please bless me. The spiritual system known as the stages of the path to enlightenment is what those wishing to elicit the essence of this human life of leisure and endowments should practice. It is the essence of all the teachings of the Buddha, the one and the only path trodden by the superior beings of the three times, the tradition of the two great trailblazers, Nagarjuna and Sangha, and the Dharma doctrine of excellent beings journeying towards the level of omniscience, and it covers without omission the steps of the paths of the beings of three capacities. First of all, the Lamrim tradition, the Dharma that is to be practiced, should have an exalted and authentic source. This Dharma from a genuine source should constitute not a partial but a thoroughly complete and unmistaken path. 이제 세계 청와대 저 관계 청와대 대유로 생성샤 들으셔. 데누숭기 나 저저들이 차상으로 수다 되셔지레스. 데누숭기 저저 영서로디 문도 주베 터다 내리 주베 터 내리 탐지 기법 주베하다 터라 뒤되지 레디어마. 그래서 진리 인도산에 진리들다 가서 우리 그게 서버도 자체가 남디디 기부숭기 남지는 버 직디 기부숭기다 기부충 간다 강사 로름진 타마숭기 다 냠내 시야게 량수 뒤네 에네 댄셔시레스 다지숭기야래 사들이 인도산에 로름진 거지리네 벽에 판토야지 그래서 이제 저 강대 장자 대유로 생성샤다 되리 로름진은 그 영서로 검토야 로진진은 다 기본 증면식을 남고야 기부 타마시는 기부 중을 남고야 다 도시 정도와 어디 인도산에 어디 가서디 여성 도시 인부스다 사들으셔 제다 대대비다 내가 원도 줘야 이네다 터둥엘이 탈바장다 이제 탐지 기본 고바 줘야 이네 교 상라 만화와 과레스 만화들이 뭐 만화 애니 그림 만화 들으시고 그래스 사진이 인도산에 안다 름리구마 티 인도산에 아니 상라 만화와 남유류 용수소 보시기니 다 여제버시들이 손샤 전다 최대니 쿵좀 버시고 그래스 중국 강로 투번는 신 담배다 못 담아주면 되는데 숭세배 취시고 그래스 자 드네 인도산에다 조조에네 좀 된 데기다 토마이네 땡시정고 되네네 바도 아니 너도 공직이 최대로 제베이나 아니 바도 스님의 배치한거 숭샤 단 너는 시징이 흉디디 차디야래 다제네네 다디샤 레버 넘버 쳐서 너도 공직이다 송다지 뭐 섬섬에 따와 셔인 거 인도산에 섬섬에 따와 조지 송거 인도산에 콜로 바바 다시 심게 하나나 마대셔이 하바
ngoni me se sungshebati ngoni mi su sublo kone ngoni me sungwa de yesin sungyarwa sa de ni zane do de konje rang tanye de la lebon nabar cho sungyo de do de yuni 콜로 당보 콜로 밟아 다 콜로 타면 너디 망구지 여버리 다 뒤난게 콜로 밟아 시징은 너디 다 쏘르샤 뒤에는 갈수 것을 봐이나 콜로 당부 거돌이야 담바시 송셰베 꼭베다바 세야디 찌치보다 땅을 봐야지 콜로 밟아 자용교래 간다 고든 세야디 동리가는 상당거래 그다음에 강경 과거슬는 동리가 다월 상당교래 강 과거슬는 다 간다 가시고 그게 데코나니라 치즈로 떠댕게 로딩 거고요 로딩 거지 강경 거서야지 데코나니게 치즈 말로부터 로데 데코나니라 치즈로 떠댕게 로딩 진단 계획은 뭐 이해무시니까 데이터 가소래 거고요 강동 과거에서는 가사디 내가 무슨 내가 좀 주상한다 Neden yumun sebet tarz 어디 라다 유모 세베다 라다 유모 남도래 대다저리 저번이 동보 니투 가고를 주르스네 자르이나 또 동보 니진 가고를 주르는 고치듯이 동보 니투 가고를 주르스 가고 주르스잖아요 녀몽바 데코란지를 몽베 그다 치즈로 동보데 강동 가고를 했으려나 생기 최진수 탕로요 semji tekonani chiji malobar shebe semji tekonani la chiji lodo tobo lo dini ane semgi rengshin tekonani de yingsu tachi bares sa dini yendu 강경 고바 강동 고바 강 고바 또가 고송 스타티 동리가 되고도 대사모로 동리가 되고도 자 dini 전에 콜로 발베 동리기 전다디 야우지 마시나 고등 제시 지시부터 시작하고 그러죠 자 dini 전에 denshi chongkoso sanji ge chöge zhumshi che da sanji ge chöge zhumshi di nange da gokden sia di da shishele yong siwei ma chera do rang ge gyuding de yong siwei ma rang ge gyuding de zhong yin ba ji da tu rong yin ba ji da kwa cha ya le ya dong ni ge da wa sam da ma do ya me do za de yin du oda shi jing ge do di zo cha de ya le ngāgālā ñamni chīngi rīni shījīngi ndio gōngpa di māshī na ngāgālā ñamni chīyāga shīkhora da lāsā rī sa dīni yīndi zāni shījīngi ndio di zō rī shā da shījīngi ndio dāla yā ngāi dēn dōngi da bāi dēn ngāndō sā nī chīni da bāi dēn ngāndō yī rīmba di gārā da ngā yā ngāi dēn dōngi yī rīmba di lū rūgi sōn dēn nāni lū rūgi da sā rī zā bāi dēn ngāndō yī rīmba di chāmbāni mā gyū di ene 통미기다 싸운자니 어다 야신주유도 소모도주스다 어다 티니부드네 뭐 규정의 시기 루루 통미니의 림버신 규배 콩주버 인신 인노만으로도 우리 가를 웃을 좋아가 그래는 가를 웃만으로 옆사 하나 더 주니까 막신 손나면 강한 줄 So the three baskets of the teaching, which actually comprise the teachings of the Buddha, are meant for a single individual to actually engage in the practices and lead himself or herself to the highest goal of enlightenment. And in this way, because of that, Master Domtempa says that the teachings of the Buddha, which are contained in the Kanjur, are put into the practices of the three types of beings. And he uses the analogy here, the image of a rosary, so putting the three collections of teachings of the Buddha into the beads, which form the string of the practice of the three types of beings. And whoever sends those beads of the teachings for the three types of beings becomes the teachings becomes beneficial to them. So what he's talking about here is that all the teachings of the Buddha are comprised in the
the teachings pertaining to the three types of beings: beings of small scope, beings of intermediate scope, and beings of greater scope. And therefore, when one is able to carry the practice of the three collections or the baskets of the teachings within the context of these three types of beings, the practice for these three types of beings, the teachings becomes meaningful to them. And therefore, what the teachings for the three types of beings are actually very beneficial and helpful to all kinds of beings who are of small scope, and intermediate, as well as of great capacity. So in this way, what we need to understand is that when you want to practice the Dharma, the Dharma that you are going to practice are meant for, of course, a higher rebirth, as well as the ultimate goal of enlightenment or nirvana. And when you practice the path, or when you create the causes for the higher rebirth and so forth, the causes have to be complete and unmistaken. And also the teachings for rebirth, nirvana and omniscience, the definite goodness, should be also complete and unmistaken, and complete in the sense that they are called the causes and conditions are complete there, and then unmistaken in the sense that the nature of the cause and condition, the practices have to be unmistaken, as well as the sequence in which you put them into practice should be done without any mistake. And therefore, the text here says, for this, the Lamrim tradition should have an exalted and authentic source. And so the authentic source, meaning that it has to, all the teachings that come to us have to go back, to be traced back to the founder, the teacher, Shakyamuni Buddha. And therefore, within the teaching of Shakyamuni Buddha, the Four Noble Truths, what he taught are the teachings of the Four Noble Truths, which are the basic structure, which give the basic structure of Buddhism as a whole. And then that is called the first turning of the wheel of Dharma, the first sermon, public sermon by the Buddha. And then he also gave the teachings of the second turning of the wheel of Dharma, which are those of which are the teachings of the Perfection of Wisdom Sutras, which are also this second turning of the wheel is also known as the teachings of the things without any characteristics. And then with regard to the third turning of the wheel of Dharma, there is a third turning of wheel of Dharma, which is understood from the point of which is interpreted in terms of the Chittamatra. But then basically there are others as well. So the Dharma which you are going to practice today has successively been transmitted from the completely perfected Buddha to trailblazers, Nagarjuna Sangha. Hence, it has an authentic source. The stages of the path transmitted from authentic sources fulfills the wishes of all beings easily and quickly. Hence, it is like king of the precious wish-fulfilling jewel. It is like an ocean, as it combines all the rivers of the excellent explanations of sublime scriptures of Hinayana and Mahayana, as it shows in a condensed manner the core of the Sutra and Tantra. Its content is complete, as it is principally aiming at taming the mind in a progressive manner. It is easy to practice, since it is complemented with the instructions of a Vidya Kokila, one who was proficient in the tradition of Nagarjuna, and the instructions of Suvana Dvipa, one who has who was proficient in the tradition of Asanga. You are indeed fortunate to be able to hear contemplate and meditate upon such a teaching. Our spiritual master too says in his songs of experience, the stages of the path of enlightenment have been transmitted in succession through Nagarjuna and Asanga, the crowning jewels of the learned ones of the world, whose banner of renown rises high amongst all beings. As it fulfills every aspiration of sentient beings, it is the king of wish-fulfilling gems of instructions. As it combines the thousand streams of noble teachings, it is also an ocean glorious, excellent explanation. Thus, this instruction on Lamrim is more exalted than others with respect to four greatnesses.
By relying on this instruction, one understands that of the entire scriptures of the Buddha, some reveal this primary paths, while others reveal secondary paths, and one understands that they are all either directly or indirectly the prerequisite for an individual such as myself to become enlightened. Hence, this instruction has the greatness of revealing that the entire teaching of the Buddha is non-contradictory. With this instruction, false conceptions that the scriptures of Sutra and Tantra and their authoritative expositions are merely theoretical teachings for intellectual knowledge, and that other branches of the teaching showing essential practices are not included in these scriptures will be eliminated completely. Thereby, the entire subject matter of the teaching of the Buddha and the authentic treatises from the teaching on how to follow a spiritual master up to those on calm abiding and special insight is condensed in the Lamrim and held as the principal instruction. And since the Lamrim shows the instruction for the practices of analytical meditation wherever needed, and of stabilizing meditation wherever needed, one practices, one understands that it is the spiritual instruction that is revealing these practices. Thus, this instruction has the greatness of reflecting that all the teachings of the Buddha are spiritual advice. Although all the classics, the teachings of the Buddha and their elucidations, are the most exalted spiritual advice, a beginner such as me, who has not studied such extensive teachings, cannot precisely comprehend the meanings of the scriptures. Even if I were to engage in their study and contemplation, I would not understand the true meanings of the classics. Even if I were to comprehend the meaning, it would take tremendous effort and a long time for me to do so. Thus, by relying on an instruction such as the prestigious of the path of enlightenment, which is the quintessential instruction of the excellent masters, lamp for the path of enlightenment, one discovers the meaning of the great classics without difficulty. Hence, this instruction has the greatness of easily grasping the true intent of the Buddha. This all is finished. The one verse on page 18, just before qualifications of the spiritual teacher.